ওয়েলকাম টু মক টেস্ট ডেলি। আজকে ইংলিশ ক্লাসে আলোচনা করব নতুন সিলেবাস অনুসারে ইংলিশের প্রশ্ন কেমন হতে পারে। আমরা জানি যে নতুন সিলেবাসে বলা হয়েছে যে কম্প্রিহেন্ড প্যাসেজ থেকে 15 মার্কস থাকবে এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের প্যাডাগজি থেকে 15 নাম্বার থাকবে। কম্প্রিহেনশনে দুটো প্রোস থাকবে, সেখান থেকে গ্রামার এবং ভোকাবুলারি দেওয়া হবে। সো দেরি না করে লেটস বিগিন। এখানে একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে, এই প্যাসেজটা পড়ে পরের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে। তো প্যাসেজটি হলো, anesthesia in any part of the body means a loss of sensation, either permanent or temporary. The term is usually used to describe the artificially produced loss of sensation which makes a surgical operation painless. There are four main types of anesthesia: general, spinal, and local. Anesthetics may be given as gases by inhalation, as drug injected into the vein. A patient given general anesthesia loses consciousness. Anesthesia of a fairly large area of a body results from injecting the anesthetic drug into the spinal canal. All that portion of the body below the level at which the drug is injected is anesthetized. Regional anesthesia is the injecting of the nerves as they emerge from the spinal column. The anesthesia induced by the method affects only the area of the body supplied by those nerves. In local anesthesia, the drug is injected directly at the site of the operative incision and sometimes also into the nearby surrounding tissues. Formerly, the most commonly used local anesthetic was cocaine, a drug extracted from the leaves of the coca was and introduced in 1879. But the cocaine has some disadvantages and sometimes undesirable side effects for spinal, regional, and local anesthesia. Procaine, or one of the several modifications of the procaine, is now widely used instead of cocaine for very limited and short operations such as opening a small abscess. Local anesthesia may be induced by spraying rather than injecting a chemical ethyl chloride on a small area of the skin. In changing from the liquid to gaseous state, this drug frees the area sprayed and permit painless incision. তো এই প্যাসেজটি দেওয়া হয়েছে। এই প্যাসেজটি সাধারণত অ্যানাস্থেসিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবার প্রশ্ন হলো, when a part of the body is anesthetized, option A, the nearby organ loses its function permanently. Option B, the body loses its consciousness. Option C, the part get excited. Option D, the part loses the ability to feel any pain. তো এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন ডি, দ্যাট পার্ট লসেস দ্য অ্যাবিলিটি টু ফিল এনি পেন। যখন অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হয় সেই অংশে আমরা ব্যথা অনুভব করি না। নেক্সট প্রশ্ন, দ্য রিয়েল পারপাস অফ দ্য ইউজিং অ্যানেস্থেটিক্স ইজ। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো অপশন এ, টু মেক পেশেন্ট আনকনসিয়াস। অপশন বি, টু পারফর্ম অপারেশন উইথাউট কজিং পেন। অপশন সি, টু আর্টিফিশিয়ালি প্রডিউস লস অফ সেন্সেশন। অপশন ডি, টু কিওর পেশেন্ট অফ দ্য ডিজিজ। এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন বি, টু পারফর্ম অপারেশন উইথাউট কজিং পেন। নেক্সট, অ্যান অ্যানেস্থেটিক ইজ ইনহেলড when it is administered by an injection, by as a gas. Option C, as a spray. Option D, as a drug. অ্যানেস্থেটিয়াকে ইনহেল করা হয় অ্যাজ আ গ্যাস হবে, অপশন বি উত্তর হবে। নেক্সট প্রশ্ন, when a gas is used as anesthetics, the anesthesia is। যখন গ্যাস হিসাবে অ্যানেস্থেসিয়াকে ব্যবহার করা হয় তখন অ্যানেস্থেসিয়া হলো অপশন এ, স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া। অপশন বি, লোকাল। অপশন সি, রিজিওনাল। অপশন ডি, জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া। তো এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন বি, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া। লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া আমরা গ্যাস হিসাবেও ব্যবহার করি।
নেক্সট প্রশ্ন, spinal anesthesia is restored to when? Option A, small area has to be anesthetized. Option B, the operation involve a big area of the body. Option C, a drug has to be injected into the vein. Option D, a patient has to be made unconscious. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন বি, the operation involve a big area of the body. নেক্সট প্রশ্ন, the expression the site of the operative incision means. Option A, the place at which a cut is to be made. Option B, the spot at which the anesthetic has to be injected. Option C, the area of the body supplied by specific nerve. Option D, all the surrounding tissue. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন এ, the place at which a cut is to be made. নেক্সট প্রশ্ন, an abscess is, একটি ফোঁড়া হলো। অপশন এ, অপারেটিভ ইনসিশন। অপশন বি, a collection of poisonous matter in a hole in body. Option C, an open wound requiring surgery. Option D, a deep hole. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন C, an open wound requiring surgery. Next, the word opposite in meaning to the word to formerly is. Option A, fortunately. Option B, later. Option C, significant. Option D, industrially. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন বি, লেটার। নেক্সট, অ্যানেস্থেটিক ইজ, অ্যানেস্থেটিক শব্দটি হলো অপশন এ, অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। অপশন বি, অ্যান অ্যাডভার্ব and adverb. Option C, a noun. Option D, a verb direction. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন সি, নাউন। নেক্সট, সেকেন্ড প্যাসেজটি হলো, the farmer is up before dawn on shearing day, driving his flock into pens. By 8 o'clock the shearer arrives, and after a hearty breakfast they take their places on long bench that the farmer has improvised in the pens. Shears are taken from leather cages and sharpened with whetstone. A fire is lighted to heat pitch for the marking, and the work begins. Soon the shearers fall into their routine. A lad seizes a sheep from the pen and ties its feet, not with a cord because that might injure it, but with a stripe of sacking. The sheep is carried to the benches, and the shearer begins to slide off the tool. First he shears the coarse wool from the sheep's belly, then lay the animal on its side to the bench between his legs while he snips at the curly wool round the neck. He walks to and fro along the ribs, peeling the wool back until hangs like a cloak double back over the animal. Then he returns the sheep over and begins on the clipped side. A few moments the whole fleece fall away in one piece, looking like a dirty grey rug. A few more snips from the shears and the wool is cut from either side of the sheep's tail, leaving the animal white and naked. The shearer pushes the sheep to the ground and immediately calls for another animal. Meanwhile, the lad daubs the farmer marks in the pitch on the newly sewn sheep until unites her leg and drives her out of the shearing pens. A second lad, the farmer's son, seizes the fleece as it tossed aside, rolls it up, tucking the tail wool in first, and secures the bundle by knotting the neck. Any loose clippings are gathered separately. The work continues till 1 o'clock, when the farmer's wife summons the man to dinner. Each man finishes the sheep that is beside him. Then whole party goes back to the farmhouse. The men troop into the farm kitchen, leaving their dogs to scuffle in the yard. After the shortest of dinner break, for there is a much to be done, the shearing continues and the piles of fleece শেষ mount. এই প্যাসেজটি সাধারণত দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে
ভেড়ার থেকে লোম কিভাবে নিষ্কাশন করা হয়? নেক্সট দেখব এই প্যাসেজ থেকে প্রশ্নগুলি। What expression in the first paragraph suggests that the shearing does not take place very often? Option A flock, option B whetstone, option C shearing day, option D improvise. তো এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন সি shearing day. The shearer first cut the wool from the dash of the sheep. অপশন এ রিবস, অপশন বি টেলস, অপশন সি লেগস, অপশন ডি আন্ডার সাইড। এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন ডি আন্ডার সাইড, নিচের দিক থেকে ভেড়ার লোমগুলো কাটা হয়। নেক্সট, why are the loose clipping of the wool gathered separately? Option A because they are not so valuable as whole fleece. Option B because they are needed to fill up the top of the legs. Option C because the weight less than a whole fleece. Option D so that they do not get spoiled. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন ডি so that they do not get spoiled. Next প্রশ্ন, wool which has been sheared from a sheep. Option A roll and bundle, option B tied with sacking, option C bagged on shearing day, option D cut into pieces by shearer with a few snips. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন A rolled and bundle. Next প্রশ্ন, what word from the passage best tell us that the shearer are like a very large pair of scissors? Option A cut, option B slice, option C sharpen, option D snip. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন সি sharpen. Next, the sheep is carried to the benches. It is an example of option A negative sentence, option B passive voice, option C degree of comparison, option D an interrogative sentence. তো the sheep is carried to the benches এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের উদাহরণ, কারণ প্যাসিভ ভয়েসে আমরা ভার্বের থার্ড ফর্ম দেখি এবং তার পূর্বে বি ভার্ব থাকে, বি ভার্ব প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম হলে প্যাসিভ ভয়েস হয়। নেক্সট, substitution table drills helps teacher in option A giving control language practice, option B developing free writing skills, option C improving the fluency of learner, option D evaluating the listening skill. সাবস্টিটিউশন টেবিল ড্রিল হেল্প করে টিচারদের, অপশন সি হবে উত্তর ইমপ্রুভিং দ্য ফ্লুয়েন্সি অফ লার্নার। নেক্সট হবে when young learner are asked to read a text silently they should be instructed. যখন কোনো তরুণ শিক্ষার্থীকে বলা হয় কোনো কিছু নীরবে পড়তে তাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করা হবে অপশন এ টু রিড ফাস্ট ইভেন ইফ দে ডু নট কম্প্রিহেন্ড দ্য মিনিং, option B to stop reading whenever they encounter a difficult word or phrase, option C to infer the meaning of a new words from the context and read with comprehension, option D to pay special attention to grammar item used in the passage. তো এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন সি টু ইনফার দ্য মিনিং অফ নিউ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট context and read with comprehension. Next প্রশ্ন, language skill are best learned. ভালো ভাষা দক্ষতা সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো বোঝা হয় অপশন এ when they are introduced in isolation one skills at a time, option B only through written test and assignment, option C if they are taught in an integrated manner, option D with the help of a challenging and mechanical language drill. ভাষা দক্ষতা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়, উত্তর হবে অপশন এ when they are introduced in isolation one skill at a time. Next প্রশ্ন, the primary objective of using role play is.
Primary objective of using role play is option A to develop acting talent, option B to evaluate dialogue writing skill, option C to promote reading habit, option D to improve the communicative competence. রোল প্লের মূল উদ্দেশ্য হলো উত্তর হবে অপশন ডি ইমপ্রুভ দ্য কমিউনিকেটিভ competence. Next প্রশ্ন, the main responsibility of a language teacher as a facilitator is option A to read the lesson aloud and provide explanation for each line, option B to create a number of opportunities for learner to use language meaningfully, option C to provide a lot of information and make learner listen to it, option D to strictly control the class and cover the syllabus in quick time. উত্তর হবে অপশন বি টু ক্রিয়েট এ নাম্বার অফ অপরচুনিটি ফর দ্য লার্নার টু ইউজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মিনিংফুলি। নেক্সট প্রশ্ন, আফটার এ স্টোরি টেলিং সেশন দ্য লার্নার আর আস্কড টু চেঞ্জ দ্য এন্ডিং অফ দ্য স্টোরি, দিস উইল হেল্প দ্য লার্নার। স্টোরি টেলিং সেশনে যদি শিক্ষার্থীকে বলা হয় গল্পের শেষটা পরিবর্তন করতে, এটাতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। অপশন এ বিকাম ইমাজিনেটিভ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ, অপশন বি আন্ডারস্ট্যান্ড গ্রামার বেটার, অপশন সি ডেভেলপ লাইব্রেরি রেফারেন্স স্কিল, অপশন ডি এভালুয়েট দ্য টিচার্স অরিজিনালিটি। এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন বি, অপশন এ বিকাম ইমাজিনেটিভ অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ। নেক্সট হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং উইল হেল্প লার্নার টু টেক গ্রেটার রেসপন্সিবিলিটি ফর দেয়ার ওন লার্নিং। Option A summative assessment, option B supervised reading session, option C controlled writing task, option D peer assessment. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন ডি peer assessment. Next, under constructive approach to language learning, learner are encouraged to option A learn the grammar rule by rote, option B discover the rule of grammar from example, option C avoid error completely, option D practice language drill mechanically. এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন বি ডিসকভার দ্য রুল অফ গ্রামার ফ্রম এক্সাম্পল। গঠনগত কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত হয়। নেক্সট, the main purpose of assessment is option A to decide pass and fail, option B to measure achievement of learner, option C to achieve practice in writing, option D to improve the teaching learning process. অ্যাসেসমেন্টের মূল উদ্দেশ্য হলো অপশন বি টু মেজার অ্যাচিভমেন্ট অফ লার্নার। নেক্সট, ইয়াং লার্নার উইল এনজয় এ প্লে ইনক্লুডেড ইন দ্য টেক্সট বুক। তরুণ শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠে নাটিকা উপভোগ করবে যখন অপশন এ তারা রিড দ্য প্লে সাইলেন্টলি, অপশন বি লিসেন টু দ্য টিচার রিডিং দ্য প্লে, অপশন সি ইন অ্যাক্ট দ্য প্লে, অপশন ডি টু গেট ডিটেল এক্সপ্লেনেশন অ্যাবাউট দ্য প্লে ফ্রম দ্য টিচার। এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন সি ইন অ্যাক্ট দ্য প্লে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।